Dear students, today in this video we are going to see Unit 3 String. String is a sequence of characters or letters. In Python, strings start and end with single or double quotes. Here I put an example. That example double quotes I give 4. It will print 4. Single quotes also will print single quotes 4. It is a interactive mode. I show the output. See here, wait for an example. See here, students, I use a Python Colab. So I give double quotes 4. So the print FOO. So if I give here single quotes, what's the value of print here? 4. So this is one. So in Python, the string start with the character, start and end with single or double quotes. So we saw the example. How do you define string? Each string is stored in the computer's memory as a list of characters. So here is the example. So in this example, see here, my string, I assign the value Gadaka. So stored like a list of characters. G stored in the 0 index, A index of 1, T index of 2, another T index of 3, A index of 4, 5 index is C, A index is 6. So here, see here, we assign the value string equal to double quotes I give Gadaka. So now my string of 0, the C value is print. C value print. Now I give here 1. So A value is print. -1 is always start end of the character. It point the end of the character. What is the end of the character is A. See, A will be print. If you put -2, so last character, before the last character. What is the before the last character? C. C print here. So now check it. Now I put here my string 7. So there is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There is no 7 in my string variable. Huh? So there is a no 7. So that is here show that string index out of range error is displayed. Accessing substrings. What is mean accessing substring means string or part of strings access பண்றது substrings. We are going to access some part in the string. That part we say substring. Here I assign the Gadaka, my string. How do you access substring? Using slice operator. Using slice operators. So this is the slice operator. Sorry, here. So here I put 1 and 3. So start with 1. Okay. End before the character 3. See here 0, 1, 2. No. The 0 will not be taken. So it will be take. What is the 1? Here is 1. So what is the value here? 1. So 1 here is A. What is the value 2? Again 2A. T. So up to 3. That is 3 character will not be print because before the 3 character only it will print in this Python. So next here I did not put any value starting value, but I put end value 3.
It is mean the starting value I did not put anything means it defaultly will take the index value 0. That is starting value. So starting value, what is the here starting value? G. Here you see the underline here. So this one here I put arrow mark. So GAT will be the output. Next see here my string I put starting value 4 but I did not put end value here. So it will take defaultly up to the end character. What is the up to the end character? Show high. So here, check here. A value printed. Now my string 3 slice operator and 5. What is the value will print? 3 and 4 value will be print. TA. If I did not put starting value and end value, it will definitely it will take completely full string. Okay, string. Oh, sorry, completely. It will take full string. This is the way of accessing substring. We use lot of special characters in the string. What are the special characters in the string means? Double slash, slash quotes, quoted, slash double quote, slash n, slash t. See here, the things double slash is black slashes, slash and quotes is single quote, slash and double quotes if we say double quotes, slash of n is new line, slash of t is tab. ஸோ நம்ம இங்கே மைஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு கேரக்டர் எதுவும் போடல. ஸோ எந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 4 to 6 அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும். மைஸ்டிங் 3:5 அப்படின்னா 3 and 4 வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். மைஸ்டிங் I did not put any value, starting value or end value. It will take a full length of the string and it will be printed. Sorry, it is printed. Now this is accessing the way of substring. So we use some special character. That character's name is escape sequence. That is black slash, double quotes, single quotes, new line, tab. So we have to discuss later in this hands-on training, or I will show that in the programming coding. Just you know that what are the escape sequence or what are the special characters available in the Python. So black slash, single quotes, double quotes, slash n, slash t. More string functionality. There is a lot of built-in functions available in Python. From the building function, you can operate or you can function at some function. If example, building function do some work. Okay, what are the in building function available? We have to discuss later in the function topic. Okay, now here more string functionality I show you. One example, len, length. It will find the length of the string. So len function is used to find the length of the string. Okay, the length function is used to find the length of the string. Okay, now the plus we already discussed. The plus symbol is concatenate the two string. Concatenation is two string. Now repeat. So that A star 10 means it repeat 10 times. It repeat 10 times. The star, it will be a repeat. How many times? 10 times. So GAT in GAT Gadaka. So it will display true or false. That is that value present in the string. If you given value present in the string, it display true. If the given value is not present in the string, like that A, G, T, it's all the values present, sir. Yes, that's so A, G, T. What's present? Bad. See, I given here string A, G, T. A, G, T is available here. There's no A, G, T. Okay, but the letters available, but not string available. So it return false. It return false. That is substring test.
string methods. There is a lot of methods we are using in the string. What are the methods we are going to use in the string? We are discussed in this video also. So in Python, a method is a function that is defined with respect to a particular object. So a method is a function that is defined with respect to a particular object. So here is a syntax. Note on the students, the syntax is very important. This is object dot method and parameters. So we know that you already see in the C argument. Instead of argument in Python, we are use parameters. Parameters passing values or passing variables that we say here parameters. So here is object dot method of parameters. So here I assign a DNA value a c g t. I assign the value DNA la ACGT. So here DNA equal ACGT. So now I give a DNA. That is DNA is a object dot find. Find is a method. What is a parameter? I send here T. So you have to find the T value present in DNA. So we see in that Colab how it will work. How it will work. Wait. I put value DNA equal to AGCT. So here I give DNA dot find of G. So what is the output is 2. So location of G index G ஓட index value display பண்ணும் find out பண்ணும் G எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இது return பண்ணும். So A ஓட index value 0, C ஓட index value 1, G ஓட index value 2. So two values returned. The same thing I put here D. It's sorry D. What will be get here? Minus 1. There is any value here t, there is no value, but it will be find that minus 1. So 0, what is the value? Minus 1. There is a no values present in the string. It will be display minus 1. Okay students, and now see here I put a. So what will be display here? So 0, that is the index value is be 0. Okay students, we understand how it will be work. Method, string method. This find is built-in method. Okay, Colab. So now I am example here. We are using some of the built-in string methods. So here is data dot find att. What is where 1? Where is the att? What is that? First value a. A ஓட index value மட்டும் தான் return பண்ணும். ttங்கிற வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாது. அதே இங்க பாருங்க t அப்படிங்கும்போது t ஓட ஃபர்ஸ்ட் எது வருதோ அதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். GAT, நாட் அ செகண்ட் ரிட்டர்ன் வர வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஸோ t that index value 2. ஸோ t ஓட கவுண்ட் சாரிங்க இங்க கவனிக்கல. கடாட்டா டாட் கவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க t how many times was present in the string. T how many times? 1, 2. 2 times was present here. At the same time I put a. How many times? 1, 2, 3 times will display here. So now lower. The string function, see here built-in string function find, count, lower, upper, replace, sorry, start with. So now I will check here how it will be work here. Okay. Now character dot lower means convert it to be lower case. Now data dot upper means convert to uppercase. Replace the G U. Instead of G, you can replace the value U. At the same time, if you put C instead of G, C கீழ இருக்க வேல்யூக்கு U மாறிடும். அதுதான் இங்க பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதே நேரத்தில் கராட்டா டாட் ரீப்ளேஸ் ஏடி கமா டபுள் கோர்ஸ் டபுள் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஏடிக்கு பதிலாக 2 ஸ்டார் அங்க போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் வித் ஜினா ட்ரூ. எஸ், தட் இஸ் கேபிட்டல் ஜி. ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்ன? கராட்டாவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜி, அது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகுது ட்ரூ. அட் த சேம் டைம் இஃப் ஐ புட் ஸ்மால் லெட்டர் லோவர் கேஸ், it will display false.
So now we check it in the Amazon training. So upper. So upper value convert ஆயிடுச்சுங்களா? So அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? Find check பண்ணிட்டோம். upper value check பண்ணிட்டோம். So அடுத்தது replace நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ரீப்ளேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது பார்க்கலாம். ரீப்ளேஸ். ஸோ டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஏங்கிற வேல்யூக்கு பதிலாக நான் வந்து டி அப்படிங்கிற வேல்யூ பண்றேன். ஸோ இங்க டபுள் கோட்ஸ் போடணும். போட்டுட்டேன். இப்ப பாருங்க. ஸோ டிஜிசிடி அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. ஸோ ஏக்கு பதிலாக டிசிஜிடி அப்படிங்கிற வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. இந்த டிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் டி போட்டா ஸோ டிஜிசிடி அப்படிங்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க இன்னொரு விஷயத்த கவனிங்க. நம்ம ரீப்ளேஸ் பார்த்துட்டோம், அப்பர் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஆல்ரெடி த கேரக்டர் வில் பி ரோ ஒர்க் கேஸா இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம அப்பர் கேஸா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அது லோவர் கேஸா மாத்துறதுக்கு பார்ப்போம். ஸோ லோவர் இப்ப அப்பர் கேஸ் ஸ்ட்ரிங்க லோவர் கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம் யூசிங் திஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொன்னு என்னன்னா ஸ்டார்ட் வித்ங்கிற மெத்தடை பார்க்க போறோம். ஸ்டார்ட் வித் மெத்தடையும் நம்ம பார்க்க போறோம். தட் இஸ் ஏசிஜிடி அப்படிங்கிற நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கு லெட்டர் ஸ்டார்டிங் வந்து ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் ஆகுது. அதை எப்படிங்கிறது செக் பண்ண போறோம் பாருங்க. எஸ் ட்ரூ. இதே இடத்துல ஏக்கு பதிலாக நான் ஸ்மால் ஏ கொடுத்தா என்ன வருதுங்கிறத மட்டும் பாருங்க. ஃபால்ஸ் வரும். ஏன்னா பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் சென்சிட்டிவ், நாட் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ். பைத்தான் இஸ் ஏ கேஸ் சென்சிட்டிவ். சம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது மியூட்டபிளா இம்மியூட்டபிளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆர் இம்மியூட்டபிள். ஸோ ஸ்ட்ரிங் cannot be modified. Instead of modification, it create a new one. If you are going to modify any characters inside the string is not possible in the string. That is strings are immutable. Strings cannot be modified. Instead create a new one. So now I put s is Gadaka. Now s of index 3, s of 3 equal to c. So here what will be type? Object does not support item assignment. That object does not support item assignment error will rise. So at the same time here, now discuss s equal to s of that is start with letter is 0, end with 3 plus c plus s of 4 slice operator and ends with no nothing. I did not put any value. What will be here? So you can add c. No, you can create a new word. yes எஸ்ங்கிற ஒரு வேர்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இதை வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணிருக்கீங்க. எப்படி கன்கார்டினேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா GAT அப்படிங்கிற வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் சிங்கிற வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ACA, அது ஆட் ஆகி டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. அதே இடத்துல பாருங்க மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம். எஸ் டாட் ரீப்ளேஸ் ஜி அண்ட் கமா யூ. ஜில இருக்க வேல்யூக்கு யூக்கு நம்ம மாத்தி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? நியூ ஒன் ஸ்ட்ரிங்கை மாடிஃபை பண்ண முடியாது, பட் கிரியேட் நியூ ஒன்னா தான் பண்ண முடியும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஹியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் string methods do not modify the string, they return a new string. So note it that நீங்க சொன்னீங்க கேட்கலாம் ரீப்ளேஸ் மெத்தட் வந்து மாடிஃபை பண்ணுது சார் அப்படின்னு. பட் அங்க என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கோட மெத்தட் do not modify the string, they return a new string. நியூ ஸ்ட்ரிங் அதான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். சீக்வன்ஸ் ஈக்குவல் டு ACGT சீக்வன்ஸ் டாட் ரீப்ளேஸ் A, G அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்க ரீப்ளேஸ் வேல்யூ வரைக்கும் பிரிண்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்க, ACGT. ஸோ சீக்வன்ஸ் வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. பட் ரீப்ளேஸ் வேல்யூ அட் பிரசன்ட் ரீப்ளேஸ் ஆகி நியூ ஸ்ட்ரிங்கா தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. பட் சீக்வன்ஸோட ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகல. ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர்
immutable. Sorry. ஸோ நியூ ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த நியூ ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ என்ன பிரிண்ட் ஆகும்னா ஸோ ஜிசிஜிடி அப்படிங்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வி கோ ஸ்ட்ரிங் சம்மரி. நம்ம இங்க ஸ்ட்ரிங் என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். அப்பர், லோவர், கவுண்ட், ரீப்ளேஸ், ஃபைண்ட், ஸ்டார்ட் வித், இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி எப்படி ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ், ஹவு டு யூ ஸ்லைஸ் த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் பார்த்தோம். அது எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம்னா இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது சம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. அது கொஞ்சம் பிரீஃபா நம்ம பார்த்துக்கலாம். பட் அப் டு தட் ஓகே, ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஓவர். ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள். ஸோ ஸ்ட்ரிங்ல என்னென்ன பார்த்தோங்கிறத பார்த்தோம். ஹவு டு யூ ரிப்பீட் த ஸ்ட்ரிங், இண்டெக்ஸ் கேரக்டர், அந்த மாதிரி செக்அப் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸ்ட்ரிங் கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட் வீடியோ லெக்சரர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.